Hello children, hope you are all fine. Welcome back to EVS class by your Madhavi teacher. 4th class EVS Unit 4 Lifestyle of Animals. See the 4th unit. What is the name of the lesson? The Lifestyle of Animals Biodiversity. Human beings are called social animals as they depend on each other for various needs. So you all know that we are social animals. Why? Because for eating, for food, we depend upon farmers. For clothes to wear, we depend on farmers to factories. For houses to live in and vehicles to travel, we depend on so many people to live. So we are social animals. So how do animals live then? Let's take one example. See, this is an elephant. So how do elephants live? Elephants live in herds in the forest. Herds ante gumpulu. There may be 10 to 12 elephants in each herd along with their babies. So ఒక్క గుంపులో 10 to 12 elephants ఉంటాయి అన్నమాట వాళ్ళ పిల్లలతో సహా. At the age of 15, male elephant leaves the herd. Why? At 15 years age, it becomes adult. It learns everything and it is free to move to other herds. Old female elephant leads the herd. Always the head is led by the old female elephant. Female elephant leader annamata annitiki. It starts the journey in the morning with a trumpet. So మార్నింగ్ వాళ్ళ జర్నీ మొదలవుతుంది విత్ ఏ ట్రంపెట్ అంటే ఒక గీంకారంతో మొదలవుతుంది. యాజ్ దే ఫైండ్ ది వెజిటేషన్ ఆల్ ఫీడ్స్ ఆన్ లీవ్స్ అండ్ టెండర్ బ్రాంచెస్. సో వెజిటేషన్ రిచ్ ఉన్న చోట అవి ఆగిపోయి దే ఫీడ్ ఆన్ లీవ్స్ అండ్ టెండర్ బ్రాంచెస్, లేతగా ఉండే బ్రాంచెస్ని తింటాం మొదలు పెడతాయి అన్నమాట. బై ఆఫ్టర్నూన్ దే ఎంటర్ నియర్ బై వాటర్ సోర్స్, start swimming, teach the babies to swim, splash water with trunks and play. So swimming వాళ్ళ బేబీస్ కూడా స్విమ్ చేయడం నేర్పిస్తాయి. స్ప్లాష్ ది వాటర్ విత్ ట్రంక్తో నీళ్ళు చల్లుతూ దే స్టార్ట్ ప్లేయింగ్. ఓన్లీ ఎలిఫెంట్స్ లివ్ ఇన్ హర్డ్స్ లైక్ దిస్? యూ కెన్ సీ మెనీ యానిమల్స్ లివింగ్ ఇన్ హర్డ్స్. సీ యూ హ్యావ్ monkeys, zebras. See the picture of zebras? And then we have lions, tigers. These all live in herds. Tigers are perfect in hunting. The cubs do not know how to hunt, so they learn hunting by observing the adult tigers. అడల్ట్ టైగర్స్ ఉంటాయి కదా, పెద్ద టైగర్స్, వాటిని చూసి యంగ్ వన్స్ చిన్న పిల్లలు ఎలా హంటింగ్ చేయాలి అనేది నేర్చుకుంటాయి అన్నమాట. సో లైక్ దిస్ many animals live in groups, live in herds. So this is about living in groups. Why do they live like this? Do you know what is the reason? Why? To protect their babies from enemies నుంచి రక్షించుకోవడానికి, and to search for ఫుడ్ని వెతకడానికి, అండ్ యాజ్ అ డిఫెన్స్ ఫ్రమ్ ఎనిమీస్. గుంపుగా ఉంటే ఎనిమీస్ భయపడతాయి కదా దగ్గర రావడానికి. సో యాజ్ అ డిఫెన్స్ ఆల్సో దే లివ్ ఇన్ గ్రూప్స్. సో యానిమల్స్ లివ్ ఇన్ గ్రూప్స్. లైక్ దిస్ దే ఆల్సో టీచ్ దేర్ యంగ్ వన్స్ అబ్జర్వ్ ది అడల్ట్స్ అండ్ లెర్న్ హంటింగ్, హౌ టు హంట్ అదర్ యానిమల్స్, హౌ టు ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ఎనిమీస్, హౌ టు సర్చ్ ఫర్ ఫుడ్, అండ్ హౌ టు లొకేట్ వాటర్ సోర్సెస్, ఎక్కడెక్కడ నీళ్ళు ఉంటాయి అని వెతకడం కూడా నేర్పిస్తాయి అన్నమాట బేబీస్కి. సో దిస్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇన్ హర్డ్స్. సో డూ బర్డ్స్ ఆల్సో లివ్ ఇన్ గ్రూప్స్? లెట్స్ సీ. బర్డ్స్ ఆల్సో ఫ్లై ఇన్ ఫ్లాక్స్ ఇన్ సర్చ్ ఆఫ్ ఫుడ్. సి కదా, గుంపులుగా ఎగురుకుంటూ పోతుంటాయి కదా ఫుడ్ కోసం. దే హ్యావ్ ది కెపాసిటీ టు ట్రావెల్ thousands of kilometers. బర్డ్స్ ట్రావెల్ ఎన్నో వేల కిలోమీటర్స్ పైన గాల్లో ఎగురుతూ పోతాయి అన్నమాట. ఈవెన్ ఫ్రమ్ గ్రేట్ హైట్స్ దే కెన్ స్పాట్ ది ఫుడ్ ఎక్కడుందో పైన చాలా దూరం నుంచి కూడా దే కెన్ స్పాట్ కనిపెట్టగలుగుతాయి అన్నమాట.
Agricultural fields and gardens are the main source of food. So agricultural fields, పంట పొలాలు and gardens, చెట్లు ఉంటాయి కదా, gardens, parks are the main source of food for birds. Food like insects, grains, etc. they eat. Some birds eat insects, fish and small living organisms in water. So they also live in groups. You all know now that animals and birds live in groups for these reasons. So next, see, where do birds live? All the creatures need a shelter to live in. So birds build the nest to live in. How do they build their nest? Did you see the nests of birds? See, there are birds build different types of nests. What do they use to build a nest? What are the things they use? Birds use straws, twigs, threads, dry hay, thin wires, paper, jute, cloth and leaves, etc. to build their nest. It is not easy to build a nest. It is very difficult. Birds build their nest with great skills. Different types of birds build different types of nests. For example, tailor bird is a bird which weaves the nest beautifully. See, tailor bird weaves the nest by piercing the edges of leaves and sieves it. This is the technique of a tailor bird. When do they build this nest? They build nest during egg laying season. When they are ready to lay the egg, then the male bird builds the nest and the female bird lays eggs in it. Once the young ones develop wings, they leave the nest and fly off. And you can see one more bird, which is, see, this is an Indian roller or blue jay. Palapitta antam kada mana. This is the state bird of Telangana. You all know. You already learned this. Why we have chosen this bird as the state bird of Telangana? Because elders believe that seeing Palapitta is auspicious. It brings us good luck. So that's why we have taken this as the state bird of Telangana. And see, this man is, what is his name? Dr. Salim Ali, who received many awards for his research on birds. He is called Birdman of India. Why are the birds reducing in number? Due to cutting down of trees, spraying fertilizers on crops, and radiation from cell phone towers. The number of birds are suffering and reducing daily due to cutting down of trees. Trees ni cut చేసేస్తున్నాం కదా, అందువల్ల. And spraying fertilizers, ఎరువులు వేస్తున్నామా crops పైన, this is affecting the birds and many other creatures. And due to radiation from cell phone towers నుంచి వచ్చే రేడియేషన్స్ వల్ల కూడా చాలా బర్డ్స్ చనిపోతున్నాయి అని recent researchers have proven. This is a wasp. Wasp అంటే తెలుసా? కందిరీగా. This also builds nest depending on the area they live in. Female wasp builds the nest. Thousands of bees live together in each compartment in a beehive. Similar to wasp, even honeybees, they also live together. Honey is produced by bees by collecting nectar from the flowers నుంచి తేనె కలెక్ట్ చేసి ఈ beehive లో నింపుతాయి కదా, మనం చూసాం కదా. See, this is the beehive. So thousands of bees live together in the hive. Honey is produced by them, which we use. And ants are ideal social beings. They are very disciplined and there is a division of labor in their colonies. See, divide చేసుకుంటాయి అన్నమాట, పనిని డివైడ్ చేస్తాయి. How?
the work of queen ant is to lay eggs. That's all. There are 3 groups: queen, male ant, and the worker ants. What do the worker ants do? Worker ants protect eggs, procure food, build and repair ant hills with mud. They divide the hills into different compartments for different works. See how technically they build the ant hills? Work. They are protecting the eggs, procuring food. అంటే ఫుడ్ సంపాదించి తీసుకొచ్చి పెట్టడం అనమాట. అండ్ బిల్డ్ అండ్ రిపేర్ యాంట్ హిల్స్ బిల్డ్ చేయడమే కాదు, దాన్ని రిపేర్ చేయడం కూడా అనమాట ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బ్రోకెన్. అండ్ వైల్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ ది ant hill, few ants release a secretion with a specific smell which helps other ants to follow their way. సో ఎలా అవి ఇలా లైన్గా ఫాలో అవుతూ ఉంటాయి? హౌ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ రిలీజింగ్ ఎ సెక్రీషన్ with a specific smell. This helps the ants to follow their way to their colony. ఆ కాలనీకి ఎలా వెళ్ళాలో అవి ఫాలో అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట, ముందు యాంట్ని బట్టి వెనక యాంట్. When 2 ants come from opposite direction, they touch each other with their heads. 2 ants ఆపోజిట్లో వచ్చినప్పుడు they touch with their heads. Why? What do they do by touching? They pass information on food source and the route through this touch. So ఫుడ్ ఎక్కడుంది అనే ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తే ఇంకా ఏ రూట్లో వెళ్ళాలి అనేది కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చుకుంటాయి అన్నమాట ఒకదానికి ఒకటి. An ant can lift a weight of 50 times more than its weight. So that much of strong the ant is. All insects including ants have 6 legs. Ant has 2 antenna-like feelers on the head. These are useful in finding the source of food. యాంట్కి పైన 2 యాంటెనాలు ఉన్నాయి కదా హెడ్ పైన, అవి ఎందుకు యూజ్ అవుతాయి? టు ఫైండ్ ది సోర్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ అండ్ పాస్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు వన్ అనదర్. సో యాంట్స్ చాలా తెలివైనవి అనమాట. సో ఫ్రమ్ దిస్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దట్ so many animals, birds and insects also live in groups. They are all social animals. The next one is biodiversity. Do you know what is meant by biodiversity? Various types of animals, birds, insects, plants, trees existing in one place is called biodiversity. What is it? Various types of animals. చాలా రకాల యానిమల్స్, బర్డ్స్, ఇన్సెక్ట్స్, ప్లాంట్స్, ట్రీస్ అన్నీ ఒక దగ్గర ఉండడాన్నే మనం బయోడైవర్సిటీ అంటాం. ఎవ్రీథింగ్ అరౌండ్ అస్ ఇంక్లూడింగ్ మౌంటైన్స్, సీ, కెనాల్స్, డీప్ ఓషన్స్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ డైవర్సిటీ. మన చుట్టూ ఉండే మౌంటైన్స్ కొండలు, సీ సముద్రం, కెనాల్స్ అంటే కాలువలు, డీప్ ఓషన్స్ డీప్ సముద్రాలు, ఇవన్నీ కూడా బయోడైవర్సిటీలో పార్టే అన్నమాట. యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ వీఆర్ ఆల్ ఇంటర్డిపెండెంట్ ఆన్ వన్ అనదర్. సో ఎవ్రీ ఆర్గనిజం ఈజ్ రిలేటెడ్ టు అదర్ ఆర్గనిజం. నథింగ్ ఈజ్ యూజ్లెస్ ఆర్ హార్మ్ఫుల్ ఇన్ నేచర్. నేచర్లో ఏది యూజ్లెస్ కాదు, ఏది హార్మ్ఫుల్ కాదు. ఈచ్ ఈజ్ డిపెండెంట్ ఆన్ అదర్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ. సో అన్నీ ఒకదాని మీద ఒకటి డిపెండ్ అయి ఉన్నాయి, డైరెక్ట్గా అయినా లేదా ఇండైరెక్ట్గా అయినా. సో వాట్ ఎఫెక్ట్స్ ది బయోడైవర్సిటీ? బయోడైవర్సిటీని ఏది ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది? ఫస్ట్లీ గ్యాసెస్ లైక్ carbon monoxide and carbon dioxide are harmful to biodiversity. So e gases are harmful to biodiversity. And why is it affected? The second reason is due to civilization, urbanization, industrial revolution and human selfishness etc. the biodiversity is affected. ఎందుకు ఎఫెక్ట్ అవుతుంది? సివిలైజేషన్ అంటే నాగరికత,
నాగరికత వల్ల, అర్బనైజేషన్ అంటే పట్టణీకరణ, ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ అంటే పారిశ్రామిక విప్లవం, సెల్ఫిష్నెస్ అంటే మనిషి యొక్క స్వార్థం వల్ల బయోడైవర్సిటీ ఈజ్ ఎఫెక్టింగ్. వై? వీఆర్ కట్టింగ్ ట్రీస్ కదా. వీఆర్ కట్టింగ్ ట్రీస్ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ air, water, temperature, sea level and marine life badly affect అవుతున్నాయి అన్నమాట. ఇలా డ్యూ టు డ్రాస్టిక్ చేంజెస్ ఇన్ ది అట్మాస్ఫియర్ సమ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ బికమింగ్ ఎక్స్టింక్ట్. కొన్ని ఆర్గానిజమ్స్ అంతరించిపోతున్నాయి అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ది రీజన్స్ వై ది బయోడైవర్సిటీ ఈజ్ ఎఫెక్టింగ్. సో వాట్ స్టెప్స్ షుడ్ బి టేకెన్ టు ప్రొటెక్ట్ బయోడైవర్సిటీ? All organisms have right to live. We must protect that right. First one, అన్ని ఆర్గానిజమ్స్కి రైట్ ఉంది కదా ఈ ఎర్త్ మీద ఉండడానికి. సో వీ షుడ్ ప్రొటెక్ట్ దట్ రైట్. వీ షుడ్ గ్రో ప్లాంట్స్ అండ్ షుడెంట్ కట్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ఫారెస్ట్. కటింగ్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ ఆర్ డిఫారెస్ట్రేషన్ షుడ్ బి స్ట్రిక్ట్లీ ప్రొహిబిటెడ్. సో ప్లాంట్స్ని మనం కట్ చేయకూడదు, ఫారెస్ట్ని ప్లాంట్స్ని కాపాడాలన్నమాట. వీ షుడ్ నాట్ పొల్యూట్ వాటర్ విత్ ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్ ఆర్ డొమెస్టిక్ వేస్ట్ అండ్ నాట్ డెస్ట్రాయ్ న్యాచురల్ వెల్త్. సో పొల్యూట్ చేయకూడదు, కలుషితం చేయకూడదు వాటర్ విత్ దేంతో? ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్ పారిశ్రామిక వ్యర్థాలతో అండ్ డొమెస్టిక్ వేస్ట్ అంటే మన వ్యర్థాలతో. మనం రోజు డొమెస్టిక్ యూజ్ కోసం వాడతాం కదా, వాటర్ కడగడానికి, తుడవడానికి, వీటికన్నిటికీ వాడతాం కదా. ఆ కడిగిన వేస్ట్ అంతా, ఆ మురికినంతా మనం సముద్రంలోకి వదిలేసి పొల్యూట్ చేయకూడదు అనమాట. న్యాచురల్ వెల్త్. వాటర్ ఈస్ ది న్యాచురల్ వెల్త్ ఆన్ విచ్ ఎవ్రీ లివింగ్ థింగ్ హ్యాస్ ది రైట్. సో దాన్ని మనం డెస్ట్రాయ్ చేయకూడదు. వీ షుడ్ నాట్ యూజ్ ఎక్సెస్ ఫర్టిలైజర్స్ ఆర్ పెస్టిసైడ్స్ which destroy the nature-friendly living organisms. So, we should not use excess fertilizers, ఎరువులు అండ్ పెస్టిసైడ్స్, క్రిమి సంహారకాలు ఎక్కువగా వాడకూడదు. దానివల్ల చిన్న చిన్న నేచర్కి మనకి హెల్ప్ చేసే చిన్న చిన్న క్రిమి కీటకాలన్నీ చనిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. గవర్నమెంట్ షుడ్ టేక్ మెజర్స్ టు రెడ్యూస్ ఎయిర్ పొల్యూషన్. ఎయిర్ పొల్యూషన్ రెడ్యూస్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ మెజర్స్ తీసుకోవాలి. వీ షుడ్ బి కంపాషనేట్ టువర్డ్స్ యానిమల్స్ అండ్ బర్డ్స్. వాటి పట్ల మనం కూడా ఔదార్యంతో ఉండాలి, హెల్ప్ చేయాలి. హ్యూమన్స్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ ఓన్లీ వెన్ బయోడైవర్సిటీ ఈజ్ ప్రొటెక్టెడ్. వై? మనం ఎగ్జిస్ట్ అవుతాం ఓన్లీ ఇఫ్ వి లెట్ దెమ్ ఎగ్జిస్ట్. సో బికాస్ we are affecting the biodiversity, many species are in danger. The endangered species are dinosaurs have already extincted. Already మాయమైపోయినాయి dinosaurs. White tigers are on the edge of extinction. అంతరించిపోవడానికి దగ్గరలో ఉన్నాయి white tigers. And certain types of lions, tigers, birds, insects and plants have completely disappeared. So చాలా animals, birds, plants also are endangered because we are destroying the nature which shouldn't be done. So this is the lesson about we have to live and we have to let others also live. So this is the moral of this lesson. Okay.